amaan mbégte lool delluwaat fii si studio bi si beneen édition yi Good Morning Africa programme tey si suba si balaa ñoo start rek maa ngi ànd fi suma naataango bi ku ma namoon lool nag koo xam ne daf ma gëj a sonal lool Modou Niang ma jokkoo rek mu nuyuwante viewers si balaa ñoo start the programme. Good morning Modou Niang. jërëjëf Ajaratu Julde Njaay soirée namoon nañ la trop di lay ñaanal jàmm amal jàmm yow bu la dara jotee nga. amiin ok jërëjëf ñu ngi ne itam ñi nga xam ne dañoo safoo Eye Africa TV nekk si réew mi ak si bitim réew nga xam ne si jamono ji jotee fii leen dee taataane seen xibaar yi wér ti wóor ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen wax ne jumaa mubaarak di wax na rek si kanam tuuti di nga tënk ponk yi nga xam ne moo gën a fës si xibaar yi tey ñu daal di ko yaatalal askan bi waaw comme nu mu ko waxee rek this morning suñ studio stories yi dañoo am Gambia government guys seen announcement bu make ne dañoo close Penny Appeal Orphanage bu nekk Yaram Mbamba because of the alleged human rights violations meted on children at the orphanage there. And of course, in the morning also, dañoo am non-essential businesses in the Gambia. Business owners yi guy dañ welcome the news for the government to open it after week of closure. Gis nañ ne depuis ñu introduce the new COVID-19 regulations moo nekk curfew bi ak emergency regulations yi nguur bi dañ wax ne non-essential businesses dañ war a close so for 21 days waaye léegi nag government bi dañ open the non-essential businesses loolu mu nekk mbégte lool si business owners yi especially those who are classified as non-essential businesses in the Gambia ñu start rek suñ first story bi this morning from that we just go straight with the announcement made by the Gambia government because the Gambia government on Wednesday announced the closure of Penny Appeal Orphanage in Yarambamba due to allegations of child rights abuses. A committee comprising of the Police Child Welfare Unit, Department of Social Welfare, the Child Rights Unit of the Ministry of Justice, and the Child Protection Alliance has been set up to investigate the allegations. Detail of that in this report. Penny Appeal, the Gambia has said it regrets reports of child sexual abuse and exploitations that occurred in July this year at Anansurun, an orphanage it provided with funding and children to take care of. The UK-based charity Penny Appeal operates in more than 30 countries worldwide and was founded by Adin Yunus, an English-Pakistani philanthropist. The Penny Appeal Orphanage in Yarambamba, West Coast region of the Gambia, had its operations shut down by the Gambia government after initial investigations found children were being subjected to sexual abuse and exploitation in an orphanage it has ties to. While Penny Appeal UK did not respond to Africa TV email inquiries, the acting director of Penny Appeal, the Gambia, Boba Saidi Khan, told Africa TV editor Modou Diouf via phone that the incident is regrettable. Where we have given the 285 children, 285 children to an organization called An-Nasru. Okay, for taking care of the children, and we have funding of children from January to August. From January to August to date, Penny Appeal have only one center, accommodating only 100 children. So the said incident does not happen to centers at Penny Appeal Center at Yarambamba. Okay. It happened at where An-Nasru, a local charity, is where they are taking care of children. An-Nasru is at Kotu. So what did you make of the allegations that resulted in the closure of Penny Appeal? We regret everything that happened. That was not our intention, and our intention is to take care of the children, poor and needy people, and a lot of things, but this was not our intention. We regret what happened anyway. The reports of abuse and sexual exploitation of children at Penny Appeal supported orphanages are said to have occurred within the Greater Banjul area and the West Coast region in July 2020.
The Gambia's Ministry of Women, Children and Social Welfare said in a statement Wednesday that it has temporarily closed the orphanages with immediate effect pending the outcome of investigations into allegations of child exploitation, sexual abuse and other child protection matters. Lamin Fati, National Coordinator of the Child Protection Alliance, said initial investigations found accommodation of children under the Penny Appeal-funded Anasarum Orphanage were bad and the funding inadequate. Penny Appeal had entered in an agreement, kind of like a contractual agreement with another institution called Anasuru, where Penny Appeal actually has been receiving about £186 on behalf of every child per quarter. But they only giving £50 to Anasuru. I don't know how they define exploitation, but it is easy that if you are using children to kind of like gather or to generate funding, and the funds are not fully utilized to the welfare of those children, it tantamounts to exploitation. And we have seen over evidence that, well, even as to the facilities that these children have been exposed to, is not the best of facilities that anyone will have for a child care institution in the country. We have seen videos where children, they lie on bare floor, tiles, and they don't even have a proper accommodation in place. Fati's Child Protection Alliance is part of a government-instituted task force investigating the matter. He said the two institutions, Penny Appeal and Anasarum Orphanages, as institutions have a duty to protect children under their care as provided under the Child Rights Law of the Gambia. Now the issues of abuse, particularly the issue of sexual abuse, the law is very clear. It's even as where you have your facility given out to someone who uses that facility to sexually abuse a child, the state has make it categorically clear you are found liable for such crimes happening within your premises. Talk less of you have a whole organization that has created facilities, having children living in those facilities, yet been subjected to sexual abuse cases. So which means that is gross violation of the fundamental right of those children, even as where, because the report that we have received is that these sexual abuses happen among children themselves. And if I said among children themselves, it's not about a boy and a girl, no. Because this we only visited the facility, and the footages that we have is only one facility, which is in somewhere in Kedsering. That boys within that facility actually abuse younger boys sexually. So we have about 3 or 4 evidence that has been given out where children actually attest to the fact that when they were sexually abused by the older boys within the facility. In 2018, Penny Appeals founder Adim Yunus, an international boxing champion American, inaugurated a new orphanage village complex, saying it was a state-of-the-art in West Coast region. The orphanage was operating illegally, according to Gambia's Ministry of Women's and Children Affairs, and that its operations have not been sanctioned by the Department of Social Welfare, which is responsible for granting permits to child care centers and orphanages. Thank you very much, Amadou Kante, for that report. Mu nekk loo xam ne dafa doy waar mu ñang Penny Appeal Orphanage bi bu nekk Yaram Bamba moom lañ close for now pending investigations. Gaa ñu ngi investigate mi about child sexual abuses, maanaam children yoo xam ne daal dañoo use gaay ñu jël dono funding yi ñu dem foofu noonu ñu ne ok ñu ngi ñaax ndimbal si xale yi suñ amee ndimbal boobu noonu daanaka half of that ndimbal rek la ñoo jox xale yi lu si des yi seen boppa ñoo ko njëriñoo mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar. waaye lu gën a serious loo affaire yi moo nekk ne xale yi ñoom si seen boppa ñu ngi you know sexually abuse yoo xam ne ñu ngi dugga si loo xam ne daal dafa ñaaw ñu ngi dugga si yeneen loo xam ne daal you know mënuloo ko understand ñoom neen ñu ngi sexually abuse wante like mag yi ñu ngi abuse wante xale te mu nekk loo xam ne laay dafa doy waar te Department of Social Welfare I think dañ war a look at measures ñu xool kan la ñoo jox orphanage bala ñu scrutinize la ñu xam yow background kañ naka nga mel environment boo ñëw recruit these youngsters balaa ñu laa jox an orphanage. Interesting, loolu taxawaay nguur moo ko war a taxawee place yu mel nii dafa yomb si Gambie nag julde ñëw rek apply benn affaire rek ñu jox la ko yàlla buñ ne
sponsor daf si war a am ñëpp lay dawali ba duñ xool danja bu nekk sin biir duñ xool mu jël bi na ko war a demee duñ si am benn investigation bu ne seen spécialité parents si ñoom ñëpp duñ si dee lifin su ko defee dafa am solo bu baax a baax su ko defee nit ñi bàyyi si seen xel lépp lu mun taxew ñu bàyyi si seen xel seet lan gaañito bu si nekk ak danja bu si nekk si biir su ko defee dina am solo ba pare war nañ see am investigation bu baax a baax am si taxawaay bu am solo nga xam ne ñu nga xam ne dañoo def lii nii te teguñ ko si yoon dal si seen kaw. waaw am na solo Gambia government bi daal I think dañ war a bàyyi façon yi xel because fu mu nekk nii nit su ñëwee mu ne waa dafa dimbale xale yi yow the same person moo nekk di exploit xale yi mu nekk loo xam ne daal dafa daw yaram. Department of Social Welfare ñoom ñoo responsible for the welfare of children ñoom ñoo war a look into these issues comme like yi fi xale nekkul loo xam ne like comme it's like any other thing. xale dafa sensitive dafa nekk loo xam ne dafa vulnerable. So at the end of the day they the future leaders. So you so exploited that child at that very age sexually, yaa ngi ko contribute yaa ngi ko traumatize. si bon sax si lu bon te yaa ngeen di stop aduna. ba pare place boobu expect guñ noonu ne loolu dina fa am ko ñu ne daara place yi mel noonu nga xam ne jàngalekaay xam-xam la. place la mu nga xam dañu yaakaar ku fa jógee nekk tànneef war a dem defari keneen waaye nga war fa jógee dem yàqu ñeneen du loolu moo doon expectation bi lu doon yaakaar bi ak luñ si foogoon mooy ku fa jógee dem defare ji so a place like that suñ fa déggee loolu lu jara am taxaw seetlu la investigate ko bu baax a baax li si war ñu def ko ba pare bu mu am benn compromise. Exactly dafa war a nekk exemple bu nga xam ne dafa war a strict dafa war a métti si ñu ko def dafa war a dal ba pare ñuy xalaatee si ëllëg keneen ku mun a jóg di def yi nii ñu bàyyi si xel bu baax te dama la bëgg a xamal bëri na fii si réew bi islamique nangam dem ñaani si arab yi ñëw dem tawaxee gi jëkko kër bëri na fi yooyu yëpp dañ ko war a investigate because loolu mu ngay yaaxaatu ci turu réew mi nga ko defee ay mbootaay ay nangam benn 4 meters ngay tabax ne mooy jumaa la si da nga takkee ji ko jabar dem tabaxee ko ay kër nekk fi di rey nit ñi ak wax si rajo yi fekk yow gëmuloo dara loolu dañ ko war a lijjanti fii si dëkk bi te mu ngi fi fees step li ñu war a lijjanti la te mu ngi fi fees step ba pare yaa ngi use turi réew mi so plus lii ñëw war see am lu tax Gambien suñu déggee sponsor ak naaw lan moo nekk si biir da nga war a xool loolu loraange bu fa nekk dañ ko dee scrutinize fii daal dangaa ñëw sax even at the government central government level ne dafaa ñëw mu ne mu donate la dara rek doo dee seet sax doo dee check def a background check on the individual yow lu la war yow loo tal rek moo nekk kooku lan ngay jëriñ si kooku lan la andi ak yooyu noonu waaw I think ne léegi Gambia government dañ ci war a bàyyi xel especially mbiri xale dafa sensitive lu war sa moo nekk every 6 months gaa ñu dem these orphanages ñu conduct a thorough review on the accommodation ñooñu nuñ fa nekkee seen learning education physically mentally spiritually how are these children living in these orphanages loolu lañ war a def waaye ñun den feebar gis nga boo ko fi defoon team buy dem bu fekkee ne ki nga xam ne moom la war a dem seet kooku nekku si njub na amee tuuti rek bu ko bokkalee ñooñu dafaa dem na yëpp fa laaw fekk dara baaxu fa. this is the problem. dafa doy waar torop that we should really look at these issues because they are really really serious especially when it has to do with our future leaders the children their welfare should be looked into and then the government should provide for them it's a matter of months government bi moo war a provide that guy ku ñëw rek dimbal government rek yaa ngi support exactly but the primary responsibility of children should be the government dañ ko war a ñoo ko war a beneen orphanage su ñëwee sax dañ war a am benn orphanage boo xam ne government ne SOS all these things mu nekk loo xam ne orphanage bu ñëw rek mu ne dafa bëgg a open o dimbale xale rek na ko jaarale through that xam nga wax nga ko fi léegi opening different orphanage wax nga fi ne ñooy si njiit ëllëg te xale loo def si moom loolu lay màggale buy mbon dafa fa ne loolu rek mooy yoon ci àddina bi exactly si baax di same thing ñoo xam ne ñoo war a jiite réew ëllëg fexeel nga def si lu baax si ñoom bul nangu keneen jógee si àll ba ñëw bu la joxee billions waaye mu yàqu benn xale rek loolu mënu koo replace so su ko defee nañ si am taxaw seetlu bàyyi ko xel bu baax a baax ku fi ñëw ñu investigate lan mooy sa biir sa biti lan mooy mandarga lan moo tax nga bëgg a def lii because julde xam na lu nga xam ne su ko ni defaree interest la so nguur responsabilité am la pour mu bàyyi xel façon yi moo gën a bari de ma ne ko interest baa gën a bari ba pare ñu fraction yi bu demee si diine dañ si jiital mbiri diine yooyu ñoom ñu def seen research
seet ndax kii li moo def méngoo na ak diine lan moo nekk si biir ñi càmbar ko dinañ xam lan moo si bon su ko defee ñu dàq borom moom fële si àll bi mu dem because ñëw di yàq ay ndaw moom wax dëgg yàlla benn réew di encourage loolu waaw. Exactly. am na solo we move on and talk about other issues because as the fight against the coronavirus pandemic continues, the Africa Center for Disease Control and the African Union Commission are launching next week an African Against COVID-19 initiative during the high-level African Union Bureau meeting of head of states and government. The initiative is necessitated by the need to save lives, economics and livelihoods. The Africa CDC is said a consortium for COVID-19 trial has been submitted to the AU for approval. More of that in this report by Sohna Tunkara. The Consortium for COVID-19 Vaccine Trials, which was established to ensure Africa's leadership in the development and access of COVID-19 vaccine, has developed a vaccine strategy for the continent, which has been submitted to AU leadership for approval. During the Epidemiological Situation Weekly Press Briefing on coronavirus on Thursday, Dr. John, Director of Africa CDC, says sites have been identified to enhance the process of vaccine clinical trials. Sites have been identified and categorized into 3 tiers. The first tier being clinical trial sites that can readily start vaccine trials. The tier 2 sites are those that will require some minimum capacity building and development to get us to where it has to be. And then the third tier are those that require some substantial amount of investment. A steering committee has been put in place, and we had a meeting, a broad consultation meeting yesterday with across the continent and outside, and stakeholders from outside the continent. We are hoping that in the next coming weeks, we'll be able to develop a comprehensive guidance for countries to use to develop vaccine plans. That is, in case there's an effective vaccine today, what do we do as a country to roll out those vaccines at the country level? With healthcare workers facing devastating attacks by the virus, 50 countries in Africa have reported 35 deaths of healthcare workers infected with COVID-19. The source of transmission among healthcare personnel and the community, according to John, is uncertain, and as a result, the Africa CDC will embark on a capacity training across its member states on infection control and prevention for healthcare workers. Our healthcare workers have the right infection prevention and control measures. So because of that, we are cascading training across multiple countries as Africa CDC to enforce and provide the capacity for infection prevention and control, what we call IPC measures, because that is key. We are dealing with a virus that is very easy to be transmitted. It spreads very quickly, and if we do not ensure the appropriate IPC measures, infection prevention control measures, you see that a large number of our healthcare workers will be infected, and the consequences will be devastating for our healthcare system as a whole on the continent. Dr. John, in today's briefing, emphasized on the importance of the African continent taking the lead to fight against the virus with the adoption of traditional medicine. It would be a mistake that we do not factor in our traditional remedies into the fight against COVID and other diseases. I think we are very encouraging of those that participation. We're also saying that when we do that, let's do it in a way that is standardized. Let's do it in a manner that it shows efficiency. Let's do it in a manner that there's efficacy, which means any product that we put out there shows that it is effective and also safe for the patient. And we are very open to that. I mean, we should evolve to a manner that our traditional medicine is also recognized as what it. The global number of COVID-19 cases is over 20 million. In Africa alone, more than 1 million cases have been confirmed, with a death toll of over 24,000. However, there has been a significant improvement in the number of recoveries
as over 769,000 people are reported to have recovered from COVID-19. For iAfrica TV, Sohna Tunkara. Thank you so much, very own Sohna Tunkara, for that report. Africa CDC and of course the AU set to launch Africa Against COVID-19 initiative next week. Mu nekk lu am solo. African Union and of course Africa CDC ñoom ñooy set initiative boo xam ne dañoo fight against COVID-19 te nuñ ko fighté ñu ne dañ mbas mi already dañ submit loo xam ne moo nekk garab yi la COVID-19 si AU African Union pour gaay ñu seetaat ko ñu xool ndax dina mën a kiyoo coronavirus bi te li mu nekk loo xam ne mood ñang I think dafa important because Africa tamit desut si gannaaw when it comes to COVID-19 vaccine bi and all that. France already wax nañ ne ñoom dañoo start mass vaccination of the people. Gis nañ ne seen président bi mu ne sax fu mu nekk nii sax even moom doomam bi dañ ko vaccinate so mu nekk loo xam ne mu ne dafa effective so waaye Africa tamit desut gannaaw gaa ñu ngi especially ñuñ suñ traditional medicine yi moo nekk suñ xob yi ñu jël ko ay yooyu ne fan naa loolu noonu dafa am solo trop suñ ko bàyyi xel rek mun nañoo am ndam si loolu noonu lu am solo la sa Africa tam waruñ see des gannaaw because mbir mi bu ñëwee si kaw ñëpp la dal mbir mi nag dafa ànd ak pour nit war see jëlee am fu mu la bàyyi am fu mu la yóbbu di corona réew mu si na sax ba mu bàyyi la fi te yow fekkee planu la sa mbir mu dem dootoo ko gis because buntu la bu nga xam ne ànd naag looraange waaye bët ubbeekoo na si xel ubbeekoo na si ba sa ëllëg nga mun koo tabax because lii wane ne ko lu tam wane ko lu ñëw stop everything la gis nga saa bu dara taxawee rek ay xalaat mooy ubbeeku di channel yi dem fu nekk di xalaat lan leen war a def ba lii dem mbas mi bu mu ñëwee dafa break àddina bi moo tax ay mbiri wér-gu-yaram sax xalaat ne ne lu bëri dina si développement yi bëri dina si am waaye spécial yi Afrique war nañ si taxaw bu baax Afrique war nañ see jàngee seen bopp gis ne seen bëri bi fajukaay yi war nañ si taxaw mu bëri mu am garab mu am ndaw ñi nga xam ne ñu ngi fa wala ay docteurs yi nga xam ne ñu ngi fa loolu yëpp war nañ ko bàyyi xel ba ëllëg ku fi feebarati duñ la jël di yenu di yóbbu fenn góor raay naa ku fi feebar duñ la yóbbu Europe duñ la yóbbu fenn biir Afrique fii sax pour nga dem si yenn problème la fii leen lay fajee even président yi sax sa dëkk lañ la sa dëkk leen lay fajee so why not loolu war a mën a ñëw continuer so su boobaa jàngala boo xam ne ni dañ ko war a defal suñ ndaw yi bépp matière boo xam ne mu ngi si réew mi rek war neen ñaax ndaw ñi gouvernement bi def si dooleem bu baax jàngale si wàllu wér-gu-yaram bi fii ba Bansang kenn waratu fa jógee ñu rifaala Banjul facilité si nekk Banjul war na mën a nekk Bansang war na mën a nekk Basse war na mën a nekk Farafenni nga xam ne ku si nekk rek sa gox fu nga nekk boo feebaree niituloo pour ñëw Banjul docteur bu nga fekk Banjul docteur bu nekk Banjul mu ngi Bansang mu ngi Basse mu ngi mu ne sa mu ngi njaaw su pakala suma dëkki maam so waaw so loolu moo war a am développement am te la yaakaar naa ne mbas mi la indi na xalaat moo xam ne buñ si jógee loolu war na mën a am exactly especially man lu ma gis si lii moo nekk ne suñ traditional medicine ni lii su woogee rek Africa am na ndam in the sense like ñun dañ am traditional medicine it has been far too long African bi respect good own biram danga gis time bu nit su feebaree sax ñu ne la baxalal xob bi xobbale sax ñeneen sax ñu si am modern doctors yi ñu ngi si am yeneen gis-gis ñu ngi wax ne like maybe traditional medicine yi ñeneen di wax ne it's not that effective ñeneen ñu ngi wax ne soo ko dee consume overdose bi waaye suñ bàyyee xel si traditional medicine yi because all this modern medicine ñuñ defaat si garab la jógee so garab yooyu noonu ñun loolu lañ dee di natural one ñun ñoonu lañ dee use as the traditional medicine su bëri sa Afrique la am exactly so I think ne dañ si war a bàyyi xel torop you make best use of this traditional medicine not only this coronavirus but other diseases too you conduct clinical trials laboratory tests yooyu noonu on this African stuff I mean if it works it's really a success for the African continent because am nañ what it takes am nañ garab yi am nañ fi trees yi pour ñu defar suñu own garab pour moomu ñu jàppale si any jàngoro buñ munti am I think ne loolu noonu dañ si war a bàyyi xel torop COVID-19 bi dafa ñëw waaye dafa ñëw tamit pour specifically I think pour teach the African man you have what it takes to sustain yourself you have what it takes to be independent and you have what it takes to be self sufficient and to sustain yourself so that is very very important we move on
To another story on the Good Morning Africa program. This morning we are moving on to a similar issue, that is the African Union. The African Union has commended China for the continued support in the fight against COVID-19 global pandemic, as Ethiopia received 2 medical consignments from China. The latest donated medical equipment is expected to boost the global efforts in the fight against the global pandemic. As the number of coronavirus cases continues to spread across the continent, AU is calling for more support for the African continent. More of that in this report. Ethiopian Minister of Health Elia Tadesse has received 2 consecutive deliveries of medical supplies from China this week. First from the First Lady of China, and second from ByteDance, a China-based tech company and owner of the app TikTok. African Union officials say the efforts are commendable and a sign of uninterrupted solidarity with Africa, and the world must unite as one to battle COVID-19. Africa already decided in fighting COVID-19 as one, but we need the rest of the world to support Africa, especially in strengthening our health systems, in strengthening our capacity to fight COVID-19, and also in supporting us by medical supplies. Many African nations are procuring medical and testing supplies through the African Union's COVID-19 fund. Every medical supply that's not produced in Africa, we would like to make sure that we can get it from outside Africa, either donated or through the mechanisms we established, like the anti-COVID-19 fund and the medical supplies platform that we established to facilitate the bulk procurement of the medical supplies for African member states. The African Union is also calling for more economic cooperation across the continent. Not only a health issue, it is a socio-economic impact that's caused by this COVID-19. That's not why we need the solidarity to be a global solidarity. We need all of us to fight, to come together, all of us globally to fight COVID-19, and for all of us to make sure that even after COVID-19, we will continue in this togetherness and this solidarity to make sure that we will bring the economies to our normal base. We will be fighting other consequences of COVID-19. For Africa CDC officials, the swift and ample provision of COVID-19 vaccination is another soon-to-be tackled issue. Now that the hope of a working vaccination is becoming a reality by the day, Africa wants to make sure it is not left behind from access to timely vaccination supplies. Ethiopia received 2 medical consignment from China. China continues to support the African countries on the fight against COVID-19 pour supply garab ak yenen yo xamne like materials yoo xam ne dañ ko mën a yusi coronavirus bi bu nekk loo xam ne am na solo torop, waaye African Union bi tamit mu ngi oote, mu ngi ñaax ndimbal si yeneen organizations yi and other countries around the world pour dimbale Africa in the fight against COVID-19. waaw lu am solo la parce que ñun moom suñ loxo jotu suñ gannaaw, waaye dama ragal tam ñu tàllal ko keneen mu teg ko si ba pare pour woñ ko tam loolu tam jar na sóoraale bu baax. parce que ñi ñëpp képp koy gis rek am na interest bu nekk si suuf. boo xam ne nii moo tax mu ko def. wante lu jar a bàyyi xel la te loolu yëpp war nañ ko bàyyi xel comme ni ñu ko waxee si gannaaw mbir mi su passé war na Afrique tam war nañ seetaat seen boppam. parce que déjà ndimbal yi nga xam ne from China ou si European si yëpp am na lu ne si suuf loo xam ne luñ bëgg la. loo xam ne bëgg nañ ko téye si Afrique dooroo mën a def loolu noonu. moo tax ndimbal yi bari muy ñëw Afrique waaye maanaam dimbale la junne yóbbu sa téeméeri junne. daanaka def mooy Afrique fii. waaw so this is the problem waaye naka la noonu la demee waaye dina mës a ceeñ waaye lii mun na nekk lu ko mën a ceeñ lii di pandémique bi. su passé African leaders itam Afrique ñi nga xam ne tam borom xam-xam leen si Afrique ñi def ci taxaw seetlu seet naka la ñoo def ba at least ndimbal yi ñu ñaan bu dee 100 sax 50 bi war na wàcce ñu jël 50 bi nag yoral ko suñu bopp di ko defal suñu bopp because am na taxawaay bu ñu doon am li si bëri duñ ko tàllee loxo fen dinañ ko war a mën a defal suñu bopp so loolu nag si
leaders yi la concerne ñoom ñoo si war a taxaw bu baax a baax déglu tam ñeneen ñu nga am na borom xam-xam leen waaye ñun politique mooy problème yi Afrique mais du nekk ñu def ko politique ñu def ko politique am na borom bu nekk si kono bi fële su waxee nga ne kii opposition leader bi la àndal moo tax muy waxee nii ba doo déglu xam-xamam fekk mu ngi am loo xam ne tey soo ko dégloo réew mi mun a jëm si kanam kon déjà soo am na fu ñoo toll rek dootuñ seet luy jëriñ réew doo si seen xam-xam buy jëriñ réew mi naka laay continuer toog si toogu bi loolu leen di ku la xelal loolu ngay gën a seddan ku la xelal lu yóbbu réew mi si kanam boo toogee balaa ngaa lijjanti say bagage sa temps jeex nga dem kañ la ñoo dem this is the problem. waaw am na solo Africa daal in as much as ñu ngi saxu ndimbal si European countries si China and the other continents it is important ne African bi xam ne fu mu nekk nii lii dafa ñëw de waaye dafa war a ubbi ñun suñ bët bi in the sense like ñu ñëpp xam nañ ne fu mu nekk nii scramble for Africa moo nekk di happen ku nekk daal mu ngi def ay jéego pour make sure ne nga win Africa kan mooy win Africa because Africa lañ wax ne fii la natural resources yi nekk fii la xaalis bi nekk but ñu bari ñu ngi wax ne maybe Africa ñu amuñ technical know how pour ñu mun a reproduce all these natural resources they have pour mu benefit gaay so in most cases dañ dee yóbbu gaay Europe gaay ñu produce ko ñu andi ko baag ñu selaat ko ñu jaay ko si ñuñ at a very expensive rate so lii ñuy African ñi dañ war a bàyyi xel ñu xam ne fu mu nekk ni this is the right time for these people pour ñu mun a am is here la ñu mun a whether they can make us or break us this pandemic really will determine a lot of things in Africa whether Africa will stand strong for herself whether Africa will be independent or whether Africa will be dependent on other countries and other continents for their survival mu nekk loo xam ne dafa am solo torop so mbas mi daal I think dafa ñëw pour teach African be a lesson. Of course. Mu ubbi botam bi and all. So des na nag whether African leaders they are ready to look at it at a brighter side, at a wider angle or not. But it is here to teach everyone a lesson and I think ne bala mo jógee fi ku nekk da nga war a jànga dara ku nekk da nga war a learn something from it and ku nekk da nga war a nekk koo xam ne da nga independent of yourself. wàññi bëgg nguur rek. waaw wàññi bëgg nguur rek te xam ne. da nga war a ñëw keneen dem rek. so loolu la waaye fekk africaine bi wàññiwul bëggu nguur. dara du fi baax. dara du baax non. so am na solo loolu moo jeexal suñu studio story si this morning waaye dañoo jël pause bu ndaw rek ñu ñëwaat for the newspaper review bu leen dem bu leen pause because it's going to be very interesting. Debunking COVID-19 myths. Myth 1. Masila coronavirus la. Kata buka mo fi wal mutalo. Wari ko coronavirus de amasi fatam fans lo. Malon fo mu mo finedi fo mu mo ko anda malon fana fo boda Afrika la ba fo boda tuwadu. Comme ngombe nyaaja mi ke ga Afrika banko kanja. Andi yalla ndol fana la Gambia bo man tora kilima ko. Myth 2. Yalo ne mpura montere Gambia ja. Mpura mkabulu no dulamu yalo akandisala. Mpura sa darano dula bele dula min kandito anin dula min suliya ko nyama na nyin dende nya banko isa min keno ko kam fo tan kanyin kuran wala mun kam bulo ko wato wati pour nyin kuran jankar keso min bambulo baran sa fano nyame ngaka som bulo kandama numo amin nya. Myth 3. Foto nyalo mbang iko ni kanyin lajo dom ake tankan ni corona jankarola Hani de kisikisir ma woye tande. Ite kontine ke bulo ku jeni safunol. Ye metar kilim konto buleni mo tema. Anim fana jata kende abunda tanko ya tande nyami. Ise wono ma pruke fongo tanka nyami ani kanunte. Myth 4. Nim corona. Mo kombo courant. Dala santoso. Nim corona man futa wata. Hani de amanti ko mine nyi sa so kombonkol da male yaso modol be kono le mini ya lonko e bota nyen santol de
welcome back. After that short commercial break, we will now start the newspaper review. But before that, let us acknowledge our proud sponsor, Star GSM Company. They are located in Birkama, Latrikunda, Tabokoto, and of course Westfield. They're dealing with mobile, solar, satellite installation, and very important issues, especially during this COVID-19. This morning, we will go with the newspaper review, and it will be done by Abdullah Mendy. Abdullah Mendy, good morning, and what do you have for us this morning? Thank you very much, Julden Jai. This morning what we have for you is a review of our local press, which we would start with the Point newspaper. And on the front page of the Point newspaper, we've seen Haidara family demands answers from Germany over Salih's death burial without notice. And still on the front page, magistrate court sentenced 10 for violating curfew and mask regulations. With the Point newspaper still on the front page of it, we've seen a former Gunjur Ward councillor, Karamo Bojam, who had passed away just a few days ago. And the Standard newspaper, in the front page of the Standard newspaper, we've seen also NPP deny illegal registration for ID cards. And also economic remains active in the Gambia, said the spokesperson of the Gambia government. NAM speaks on Lamin Kinte's missing millions. OIC identified 20 new roads to be built in the Gambia. World War II Veteran Family Association alleged misappropriation of funds. That's from the Standard newspaper. And from Fourier newspaper, the front page, we have seen GRA boss reboot claims made by Kembuje Ward councillor regarding Kembuje Bridge. And still with Fourier newspaper, Gambia have recorded 10 new COVID-19 deaths, bringing the total number of COVID-19 deaths to 43. Okay, that's interesting. Legi, ban story la ñoo ànd ak the Point newspaper this morning. Waaw, ci Point newspaper nag li ñoo tàmbalee mooy Haidara family bi ñoom ñu ngi sàkku ci nguuru Gambia ak nguuru Germany pour ñu wax leen kii di seen njaboot, kii di seen mbokk mi nga xam ne moom lañ ne dafa gaañu foofu ca Germany te ñu suul ko naka la gaañuwee ak lu tax ñu suul ko te yëgalu lañ ko, ndax ñu ne kii de doomi réew yi Gambia la nekkoon foofu ci biir réew yi Germany foofu mu nekkoon fa it ci kaso ak kenn ci ay mbokki Gambianam, waaye ci diirub ñetti weer yi ci gannaaw lañ réer jokkoo ak moom, muy maanaam jabootam gi mënuñoo jokkoo ak moom xam ci lum ne. waaye ci bataaxel liñ jot nag ñu ngi wane daal ne dafa feebaroon bañ ko yóbboo lopitaan nag ci la fa daal di faatu, waaye feebar bi ñu wax daal mooy jabet moo ko daal di faatu, waaye njabootam gi naal ñoom weddi nañ loolu ba tëdd ci suuf di wane daal ne nguuru Gambia war nañ leen a xamal seen doom jooju nag lan moo ko rey biir Germany ak lu tax ñu war koo suul Germany foofu te yëgoowu ñak mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ci biir réew mi. waaw am na solo because nit daal fundamental right yi family bi la, su nit su gaañoo dañ ko war a delloo si family bi o ñu inform family bi as to the death of the surrounding the death of that loved one. waaye lii fu mu nekk nii daal mel nii daal am na lu rax daal, am na lu ñuul si soomi because nit ki mu dee ba pare nga suul ko ba pare waxuloo family members ami ba gaay dañ ko ñëw dégg after buñ ko suuree mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar, so loolu daal dafa tey xel. nit ki du mun a gëm ne nit ki dafa dee because of jabet. su dee ne jabet sax dañ war a inform family members su dee ne nguuri Gambia ak nguuri Germany dañoo def measures ay jéego yoo xam ne kooku noonu su moo dellu si waat sax ñu suul ko fii sax loolu moo doon génn even though su dee ne loolu possible wut sax family members yi dañ waroon na xam lan moo the death surrounding their loved ones, ñu xam everything te ñoom ñoo war a jox the go ahead as to whether the man or their loved one should be buried in the Gambia or in Germany. waaye fu mu nekk nii daal dëgg la dafa tey xel de pour nit ki believe ne kooku noonu dafa dee because of jabet. waaw léegi nguur moo si des ñoom ñaax nañ Gambia government bi pour ñu am si taxawaay ñoom ñu xam lan moo waral dee bi ak lu tax ñu sëg ko te tàgguwoon ñi dem. waaw
beneen story. beneen story bi nag julde bokk na ci tam réere wuñ mbir ne fi mu nekk nii ci jamono teel a lëlu lay nekk muy maanaam tëdd fukki waxtu yeewu fajar gi waaye ñi nga xam ne ñooy célibataire yi wër guddi gi nag dinañ dee jàmmarloog ñi di takk der yi su boobaa nag ci bërëbu atteekaay yi lañ leen dee yóbbu mu di ci court ba ñu ngi fësal ci point newspaper ne daal magistrate court bi nag daal dina sentence fukk ci ñoom nag ci ay daan yi nga xam ne nag ñii dañ leen jàpp ci jamono ba nga xam ne curfew bi lañ respectut mu am ñeneen ñi nga xam ne nag masque yi nii lañ nanguuta sol wala lañ nanguuta jëfoo loolu nag mu ngi am ci biir réew mi fii gannaaw ba nga xam ne ci daan yooyu nag fukk ci ñoom nag lañ leen daanee bokk na ci ne ku ci nekk ci ñoom daal war na fay junni kopparu réewi Gambia muy $1,000 lu mooy loolu nga dem tëddi juróom ñeenti weeri kaso ñi nga xam ne nag ñoom ñoo lànk nag ne duñ tëdd ñooñu bañ leen jàppee it lañ war a def mooy ku ci nekk ci ñoom war na fay juróomi junni kopparu réew mi wala nga dem tëddi benn atu kaso. waaw am na solo Paco maximum it's from $200 to $1,000 suñ la fine su dee ne da nga violate those laws and the curfew regulations yi moo nekk dafa start from 10 to 5 a.m. 10 p.m. to 5 a.m. daily loolu noonu is $5,000 suñ la fine if you are liable. And over recently sax ñu ngi gis ne ñu ngi issue from the police ñu ngi wax ne luñ téye si nit yoo xam ne ñu ngi violate this curfew and regulation is up to $1 million loolu xaalis bu nekkul xaalis bu ndaw léegi waaye like ban jàngat la ñoo am si li moo nekk ne suñ jëlee xaalis bi léegi fan la moo dem at the end of the day transparency and accountability daf si war a am dëgg la ñu ngi téye ñi ñi every day da ngaa gis si media bi o si local newspaper si ñu ngi wax ne téye nañ nangami diw téye nañ nangami diw because of the dañ violate curfew regulations yi or emergency regulations yi waaye léegi xaalis boobu noonu léegi fu moo dem ñi dañ ko war a xam because xaalis bi Gambian si ñoo ko moom taxpayers money la so at the end of the day ñi ñi dafa interest guy pour ñu xam xaalis yooyu noonu fan la moo dem dëgg la wax nañ ne fu mu nekk ni Gambia am na over $1 million because of this issue waaye at the end of the day xaalis boobu fan lañ ko dugal loolu noonu moo itee ñi ñi fu mu nekk ni nekkul ñaata nit lañ téye dëgg la dafa important waaye xaalis bi tamit dafa important pour ñi ñi xam fan la mu dugal ak kan moo ko dugal ak naka la because léegi sax am na ñu nekk di oote sax Paco ne kuñ téye rek about this curfew emergency regulations yi dañ la war a jox a receipt nga war a xam for accountability purpose suñ téye ki ñu ne ok da nga violate max soluloo max dañ la téye da nga fay nangam bi dañ la war a jox receipt boobu noonu su dee ne si guddi tamit lañ la téye na yaa ngi roam about yaa ngi dem fekk emergency curfew time bi la dañ la war a jox receipt tamit for accountability purpose so Modja sa jàngat quickly rek waaw waaye liñ ci gis fii nii mooy ñiñ yóbbu ci court la kon nag mu ngi mel ni court bi moo leen daal di daan pour ñu fay lii bu fay boobu di am nag ñoom ci court gi foofu la ñoo fayee te buñ fayee foofu loolu mu nga mel ni ci gafab nguur gi lay delluwaat jotub receipt bi am déet nag boobu tam dina desaleer parce que ci bërëbu àtteekaay yooyu njort nañ ne bu fay di am itam bu dut receipt sax di nga am kayit gi war a mën a firndeel ni daal tiw sàngam fay na nangam ci gafab nguur gi ngir daan yiñ ko daan ñu dem ak beneen ci leneen lu ñuy dem nag dinañ ànd ak standard newspaper ndax standard newspaper ci xëttam bu njëkk bi nag ci kaw ñu ngi ko gis foofu économique ñu ne dinañ des ci biir réew mi fii kooku nag kaddu yooyu nag ki ko gaaral mooy ki yore kaddu nguur gi nag moom mu ngi doon addu ci kaddu yi gannaaw ba nga xam ne buñ fàttalikoo économique bokk na ci di ay soldats yi nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci yenn ci ay réew yi nekk fii ci biir Afrique sowu jant pour seet naka lañ gën a saxalee jàmm ci biir réew mi fii gannaaw ba lii di political impasse bi amoon fii ci biir réew mi nag loolu waral na itam seen mandate pour ñu des ci biir réew mi kii di government spokesperson bi mu ngi wane daal ne ba fu ñu nekk ni ñoom ba tey ñu ngi continuer di des ci biir réew mi pour continuer lii di seen liggéey waaye itam ñoom it ni ñuy jotee seen i ndàmpaay wala seen i koppar it leeral nañ ko ci it ñuy wane daal ne mbootaay xeeti tugal li EU jaarale ko tam ci mbootaay xeetu Afrique ci seen bopp ñoom ñoo nekk di dooleel ñii seen payoor ak seen nekkin ci biir réew mi fii lii daal dafa nekk loo xam ne daal dafa doy waar because at the end of the day nit su méegee claim yow nga refute claim boobu noonu
the only thing luy save nit ñi rek moo nekk evidence whether it is provided to the public but oftentimes dañoo gis ne nit su méegee dafa ñëw rek mu tuumal nit ki kooku mu génn tamit mu ne déedéet loolu du dëgga dugga na ni génn na ne waaye tuumal boobu noonu sax at the end of the day kenn du mun a gis evidence bi yow boo noo ko tuumalee waaye at the end of the day tamit ku ko ñëw tamit di ko refute du ko refute with evidence so mu nekk loo xam ne I think it's a big challenge in the Gambia that we have here waaye lu munti mel rek moo nekk ne économique Gambia gaay daal seen coow bi dafa bari gis nañ ne fii time boobu noonu am nañu protest ka ne live protest bi ba Haruna kii mu faatu foofu noonu ba léegi sax am na ñu nekk di woote ne pour gaa ñu génn waay ba Barrow dafa demoon in 2019 ECOWAS no 2020 bi raada pour wax ne tamit gaa ñu help di economic pour gaa ñu stay mu ngi oote pour economic ECOWAS mu dimbale ko pour economic mu stay so all these things are things ñoo xam ne like mu ngi happen waaye daal wede Gambien si bugga nañ ko 3 years lañ waxoon 3 years romb na waaye léegi xam na economic daal it's here to stay till 2021 after 2021 daal ñu xool lan moo mun a amati waat ndax boobu UN ñooy ñëwaat wala déet mun nañ ko sentu de kon ba tey ci standard newspaper ci langue politique bi la ñuy xuus ak yéen nag ndax parti bi di NPP di parti président Adama Barrow joxoñ nañ ko baaraami tuuma na foofu ca North Bank ci tund bu ñu xamee ci Farafenni am na ay registration yiñ fa defal askan gi pour wutal leen lii di ID card te loolu doon na mbir mi nga xam ne nag mu dëppoo wut ak lii di sartu réew mi la rawatina ci jamono juñ nekk ni waaye ñoom nag tuuma yooyu nag weddi nañ ko nee nañ loolu amut waaye li gën a wér be wóor daal mooy GDC kenn ci seen ndaw mi nga xam ne moom moo nekk foofu moo daal di fësal lii itam te it am na ay vidéo yi nga xam ne ba ci jamono ju ñooy wax ak yéen nii mu ngi ci social media bi di wane ne ci ay ndaje wala boog sax am na ñi nga xam ne dañuy dox di dem ci biir ay néeg ay kër di waxtaan ak nit ñi ba di leen wolu ci ay bërëb ya nga xam ne dinañ fay bindul loo ñooñu pour war leen a mun a amal lii di seen ID cards yooyu. Monia xaaral ma baala nga ñëw si boobu. non loolu moom yàgg na fi du fi gan du fi guleet yàgg na am ñi ko tuumaal nguur yàgg naa weddi loolu la rek. yeah nekkul first time. Since time mi Jammeh time mi Jawara I was not here but time mi Jammeh I could remember every election dañ ko dee tuumal ne moom daf dee is either dañ dee sàcca bu vote 1 or 2 dañ dee involve in illegal activities maanaam jënda vote si o ñu dem si ñi ñu ne ñu register vote si ID card si mu nekk loo xam ne daal moo fi daal waaye dañ dee wax ne in every allegation there is some element of truth in it so léegi des na si NPP ñoom dañ deny ban proof la ñoo andi ku ko ñu leen tuumal tamit ban proof lañ wa like lu ma ko waxee woon initially nit daal loo fi munti tuuma koo fi munti tuuma rek danga di it is an onus on you pour nga provide evidence for those allegations Paco. yes ci mujjantal ci xibaar yi Foroyaa la ñuy àndal ndax gis nañ ci Foroyaa nag ci xëtam bu njëkk ji li ci gën a fës nag moo jëm ci NRA seen kilifa gi nag moo daal di weddi tuuma yi njëkkati teg ko ci ndoddu bërëbu liggéeyukaay jooju di ñoom ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu yoon yi ci biir réew mi fii nag ñuy wane daal ne foofu ca URR ca Kumbija benn ci ay bridge ya nga xam ne ñoo fa nekk ñu ne daal bridge bi dafa yaaxu ka wax loolu nag mooy Kumbija seen woot kansulo bi waaye kii di directeur bu NRA nag weddi na loolu nee na loolu nag amut pour wane daal ne bridge bi dafa yaaxu waaye amoon na accident bu fa amoon ba nit ñàkk fa bakkanam te la waral loolu tam mooy barrière yi nga xam ne yooyu lañ war a def ci bridge bi amaana loolu lañ fa defoon bu taw bi amee nag ndox bi dafa ëppa ba muur foofu kon nag pour gis yoon pour mun a jàll foofu nekk problème ba loolu waral na fi ñu toll nii ñoom ci seen bopp waa NRA nee nañ nag dinañ jël matuwaay yi nga xam ne nag mooy lépp li war pour gis ne loolu yeesalaat nañ ko ba defaraat foofu waaye li wér ba wóor daal mooy bridge bi dara wokku ko te dara jotu ko mu ngi comme ni meloon foofu ci biir Kumbija. defaraat foo ko dégg am na lu fa xew so yooyu yoon bu nit la jaar la jarut weddi te kooku foofu la dëkk di dindi loolu waaye foo dégg yeesalaat ak defaraat julde there's something happened there am na lu yàqu am na lu màgget la ñoo yeesalaat waaye lu yàqu la ñoo defaraat tam
kon pour mu weddi ko dafa xaw a jafe te moom weddi na ko ba pare ñëwaat. te ku ko tuuma moo nekk ward councillor bi. koo xam ne mu ngi fa. kooku moo nekk foofu noonu as a local government authority koo xam ne is responsible for the development of that area. so kooku su foog naa ne kooku tamit is a responsible authority du jóg rek mu wax claims yoo xam ne dara leeru ko si o dara óoru ko si. lu gën a am solo moo nekk ne National Road Authority they have a lot of fixing to do Paco. in the sense like even in the greater Banjul area kombo fi ñu bari ñu ngee jooy ne taw bi suñ ñëwee yoon yi kenn du dee mun a jàlla Westfield Brikama highway bi am na ndox bi lu moo bari yee sa moto yi dafa jafe pour ñu jàlla so mu nekk loo xam ne laay is a problem foog naa ne dañ war a seetaan loolu noonu ak yeneen road yoo xam ne daal ñu ngi fi doon xew recently rek dañ report incident in Abuko Nema ñooñu tamit ñu ngee ñaax nguur bi pour dimbale gaañ mbiri yoon bi ak bridge bu fa nekk because bridge boobu na ñoom ñoo ko defar so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar so nguur gi daal dafa war a bàyyi xel when it comes to road especially fu mu nekk nii daal mu ngee taw te yoon yi baaxuñ accident yu bëri mun nañoo xappuñ foofu noonu Paco. jërëjëf Julde ci gàttal ak ci tënk rek lii moo nekkoon li nga xam ne moo gën a fës tey ci ñetti ëttu këru yëglekaay yiñ fi am tey muy Point Newspaper Standard ak Foroyaa kon xam naa li ñoo def rek mooy ñu jox mbokk yi dig daje ci beneen jamono ci lii di programme Good Morning Africa bi gannaaw ba tey nekkee ajjuma ji njorte nañ ne dina dem ba altine incha allah pour ñu mën a ñëwaat ci lii di li gën a fës ci ëttu këru yëglekaay waaw jërëjëf Paco si ànda bi nga ànd ak ñun am na solo trop fii foofu noonu that informative information foofu noonu si suñ local newspapers yi jërëjëf ñu laa jaajëfal bu baax si taxawaay bi Mod Ñang time bi daal léegi jaamoon nañu léegi dañ laa jox rek lingeer bi nga jox rendez-vous. jërëjëf jeex na tàkk mu ñu def rek jox gaay dig daje ba altine jàmm dinañ fi dellusiwaat fii waxtaane yeneen yu soxal réew mi xibaar yu wér te wóor waaw xibaar yu wér te wóor xamoon naa ne dina ko wax jërë ngeen jëfati from us from the Good Morning Africa team and of course from those behind the scene ñoom Tungs ñoom Ado ñoom Moussa ak ñooñu ñu fa nekk ñoo xam ne ñoom ñooñu nekk di téye si wàllum machine bi ñu wek soo ne programme bi mu dem smoothly fekk amul benn interruption ñu ngi jaajëfal tamit suñ caméraman yi yëpp fii si Good Morning Africa programme bi ak of course tamit a very big thank you to you the viewers ñoo xam ne yéen a safoo di ànda ñun saa su ne rek si Good Morning Africa programme bi jaajëf ba ñu leen naa jox dig daje ba Monday insha allah for a brand new week, a brand new edition of the Good Morning Africa program. Till then, have a pleasant day and bye-bye.